Hello, so welcome everyone to another show of Talking Football today. So first of all, I want to tell you that we are currently going through a very harsh period. Hmm, My personal Twitter account, Swapnamay Chakraborty, and also the Voice Bharat's Twitter account is hacked currently, and we are trying to regain it. So till date, we cannot regain. I am available on Koo app, and also I have opened a substitute account on Twitter. You can follow me on there. And most of the transfer news and all of that will come through either through YouTube or I will post them on my Facebook ID. So follow me on Facebook, or you can subscribe to the channel. In both the places, the content will be same. So subscribe any one of either my own Facebook or this channel, and you can get all the news. So coming to the today's main point, we have three talking points in today's live. First will be some transfer secrets. I will give 3 to 4 transfer secrets. After that, we have some exclusives that are covered up for you, and of course, the main spotlight on today's live will be on the AIFF's decision to withdraw from the AFC Asian Cup bid. So let me start with the transfer secrets. So the first transfer secret that I want to tell to you is that I had already tweeted it a few days back. So I'm just repeating it that Hitesh Sharma was in close talks with ATKMB during the summer transfer window, and it was a close deal. But ultimately, Hitesh proved his allegiance to the Hyderabad FC squad, and he continued there. The second one will be, of course, new. Uh, Tom Boer, who is a very popular footballer in the Dutch league, and basically, one second, yeah, his name is Tom Boer. Tom Boer, who is a very popular footballer in the Dutch league, and he was from Eredivisie, that is the main league. So he had offers from Chennai FC, but uh, he wanted to continue in Europe. So uh, the deal was not possible. And the third one that I want to tell is that regarding Sexile. Sexile is a very promising footballer. He is currently playing at Jamshedpur FC. So East Bengal FC, uh, uh, he was one of the prime target for East Bengal FC during the summer transfer window. But East Bengal FC failed to rope in him, Sexile, because of uh, some reasons, because ATKMB first of all didn't release him at that period of time, and also there were some other contractual obligations. So ultimately, East Bengal couldn't get him, and he switched to Jamshedpur. So it's the three transfer secrets that I told to you. Those who are, I think the views are less. So as you know, I am not able to tweet from my Twitter account. So those who are watching, please share the videos with your peers, friends, and all of the football uh, fanatics, so that they can come and watch this video and can just ask me the. You can also ask the questions here. So over to you, Shantande. Good evening, everybody. I am talking with by English and Bengali, both the languages, because Bengali is my mother language. So to my continue with English, okay? I have talking with the second issue about the most important issue for today's from Indian football, that is AIFA withdraw the bids of AFC Asian Cup 2027, which will be very crucial and magnificent for Indian football. We hope that, but now they think that it's not most important. This very much. They said that this organization, this tournament make more precious and more extravagant cost for their football. So they want their budget to convert into uh, grassroots football. That is a good decision from other end, but I think it's a blunder for Indian football because AFC Asian Cup is mostly equivalent to the
World Cup, FIFA World Cup, which is running right now, which is running right now. But AFC Asian Cup is, as per Indian football, it's their World Cup. Or most of the lower ranked football teams who have played AFC Asian Cup for a while, for regular basis or whatever maybe. India has back-to-back chance for AFC Asian Cup. This year they also played AFC Asian Cup, and 2027 if we are the host, then we will be a hat trick of the AFC, participate in AFC Asian Cup. That will be the situation. But okay, but I think that it is a miserable decision right now. But I think not harsh about it. I think it's a new body of AIFF. They think newly. First of all, they already withdraw Indian Arrows team from the I League. This is for they now try to this Indian Arrows team's budget also converted in the grassroots football. Now they have to convert their budget of organizing AFC Asia Cup 2027 bids and other amenities. They also contact in the grassroots football. But in grassroots football, I hope it's a huge money to be allotted right now. If they truly done this, if they truly done this for the future, it will be a very much huge amount of grassroots football, which will be very much good for the Indian football for future also. But I think if the tournament will organized by us, development already been increased. I hope because after under 17 World Cup, our beloved VYBK Vivekananda Johar Kirangan or Salt Lake Stadium has changed remarkably, and other six stadiums, those where the venue of the under 17 FIFA World Cup men's 2017. Now also Indian women team or Indian women under 17 also FIFA under 17 women's World Cup closed right now. Under 17 FIFA under 17 2022 2020 has been organized by India, and it also will affect the Indian football by very only by the development of stadium and other amenities. If we will organize AFC Under 17 World Cup, it will also be the very much for the Indian football. We also shared the AFC media release. There you see AFC Asian Cup AIFF withdraw from the race. But otherwise, there's the race between Saudi Arab and AIFF, Saudi Arab and India, and we have I have a personal opinion about this withdrawal that in a few months before our AIFF president Mr. Kollen Chobe, ex-footballer, has also met with Saudi Arab Football Federation about the Santosh, and they have the make a new move about the Santosh Trophy knockout part will be organized there. So it will be a understanding between them about this bid also, I think. So it will be wrong also, but I think it's my personal opinion. It's not a official opinion or it's a official rumor. Nothing like this. It's a understanding between Saudi and EIFF that if I give you the specialty of your football, I please give me the organizing AFC. But that's a friendly motivation, I think. But as per my view, it's a big loss for the Indian football because if we organize AFC Asian Cup 2027, it will be go to the message to FIFA also that we will be also organize the FIFA Men's World Cup, Senior Men's World Cup successfully. It will be the message to you. But because now Qatar is organized FIFA World Cup and they have lots of problems have arisen. We have seen and we have heard. But this is the chance for the AIFF and Indian football as well that we can give the message to the world that in India you can come to visit, you can also enjoy the football as well as your European country and Copa country, whatever may be. So that's it. I think this is a very much bad news for the Indian football because for our view it's a massive loss for the Indian football. I think if we organized it, it will be good. I think India will be participating in 2027 because back because the Indian football potential will be the
potential nowadays is be good for the AFC Asian Cup directly they have participated. But I think if they host the tournament, this will be a great message to the world and also to the people, to the Uh, Swapna. Let me read out the press release for you. The FC has been officially notified by the All Indian Football Federation of their decision to withdraw their bid from the AFC Asian Cup post selection process. The AFC Executive Committee had shortlisted the AFF and the Saudi Arabian Football Federation bids to host the AFC Asian Cup 2027 during its meeting on October 17, 2022. The AFC Congress is to decide the final host in Manama, Bahrain in February 2023 following the withdrawal of the AIFF bid. SAF's bid to host the 19th edition of the AFC Asian Cup will now only be presented to the 33rd FC Confederation Congress for consideration. So now let me make you the thing clear. What is this saying that AIFF has withdrawn the bid and the only bid that is present to them is Saudi Arabia. So it is most obvious that Saudi will get the bid unless AFC decides to call for a fresh bid. Now let me give you the what AIFF has to say. I am just presenting to you the AIFF statement. Wait a moment. Wait a moment. So this is the AIFF Hmm. statement that I think we should enlarge it a bit. Okay, so what they are saying is that executive committee in a statement has said that our current focus is building the foundations of the proper footballing structure before thinking of hosting bigger events like the AFC Asian Cup. So basically, the thing is that AIF's main thing is that they are basically saying that they are mainly focusing on infrastructural developments rather than hosting any tournament. So, Kalyan Chobe has also given a statement. India has always been a wonderful and efficient host to big tournaments, which has amply demonstrated in the recently concluded FIFA Under 17 Women's World Cup. However, EC has decided that the overall strategy of the federation remains on the focusing on the fundamental growth to strengthen our football at very level from grassroots to youth development. At the same time, we must also strengthen our stakeholders, especially state associations, work closely with the clubs to bring about a change in every aspect of the football at the domestic level. All such aspects will truly be implemented when the roadmap is announced later this month. So basically, the thing is that to implement the roadmap and to focus more on grassroots, uh, Basically, AFF has they want the infrastructure improvement mostly. But so good. But I think, Prabhu, I will hold you. But I think it's a very good prospects for the Indian football AFF personnel, Kullan Chobe and the Secretary General. Secretary General has a speech. Shopama, please share the Secretary General speech. It's also very important. Secretary General has said that we must focus on developing the game on a priority basis before planning to host major international competition. Hosting competition requires big resources and encourages the tendency to take the major issues away from our focus. So he's mainly said that his main focus is to take Indian football forward and nothing else. So it's a very vague type of statement. Such a statement. Another thing is that recently also some futsal development has taken place. One of our subscribers just reminded me. I want to thank him for that. So basically, wait a moment. Basically, AIFF uh, is planning uh, to start the futsal tournaments very soon, and of course, everything will be done very soon. So, first of all, AIFF should ensure that proper uh, development should be taken for the because recently we haven't seen any futsal development in
our uh, India, because futsal currently is lagged behind sports in India, and also when Delhi FC won the futsal championship, they were just not allowed to take part in the bigger competitions. But the tournaments will start soon. They have given a notification. I am currently not getting it. When I will get, I will give you that also. But currently not getting it. Okay, I will give it to you later. Okay, that's it. Swapnama, Okay, okay, okay. we have been discussed that I want think that their statement is, but I hope the committee will form 6 months past 6 months. I hope almost 6 months past. AIFF new committee, Kolyan Jogesh committee has 6 months past. No, no, 4 মাস, 4 মাস হয়েছে, 4 months. 4 মাস, Okay, 4 মাস 4 months. হয়নি। Okay. 4 months. If I think 4 months, they do lots of things about the Indian football. First of all, unless I talk about the withdrawing bid. First, they confirming Santosh Trophy has organized in Saudi Arab at the knockout stage. It's a very important and crucial for Indian football because Santosh Trophy players are not registered in a I League or ISL tournament. So they have also a recognition and identification by Santosh Trophy as well as through Santosh Trophy as well as ISL I League. Because if they perform well, they can come to the ISL and I League by contract. Number two, AIFF also consideration the AIFF also consideration the roadmap, which will be very much important for Indian football, which will be discussing on 2008, 7, 16 about the future roadmap. So this roadmap also be very important to implicate in Indian football from next year. It will be very important for this and challenging for this committee. And also that the Saudi Arab also be the sorry also be that in I League and ISL it will be running simultaneously and very successfully. Right now, our news about the FIFA World Cup, the Croatia have equalized the score right now. Now the score is Japan 1, Croatia 1, and scorer is, I hope it's Perisic. Perisovic. পেরিস পেরিসোভিচ Perisic. পেরিসিচ ইভান Perisic, পেরিসিচ Perisic, ইভান Perisic. পেরিসিচ ইভান Ivan Perisic. পেরিসিচ Sorry, Perisic. Ivan Perisic have scored by head. That's it. So the this committee is very much do something for the future of Indian football. I hope it will be success for within a year, but it will be a questionable and challenging for them also for this news that withdrawing the bid of Asian football, Asian Cup, AFC Asian Cup, which will be a big tournament for the Asian Confederation. That's it for me. Orijit, you have to say something. Mainly because I'm here to give updates on the World Cup because and presently the thing which is going on in the all world football stage is the FIFA World Cup. The group stage has been completed successfully by the Qatar, and we are now presently in the round of 16 or the knockout stage, and four matches has finished, and this is the fifth match going on in the knockout stage between Croatia and Japan. So the first two quarterfinals are finalized and they are literally nail-biting clashes. The first one is the Netherlands versus Argentina, and the second one is France versus England. These two clashes are nail-biting clashes, and from the quarterfinal stage, two teams, rather the two prospectives of who were thought to be the prospectives of the champions of the FIFA World Cup would move out from here because in a quarterfinal, either France or England
and or either Netherlands or Argentina will be the one advancing into the semi-final stage. So some views about the World Cup is that the Qatar Football Federation, or rather the Qatar government, has imposed many things before, that is no beers allowed inside the stadium and rather which are actually not applicable in the European football, and that's why there has been a role over last few days. That is what happens in Qatar stays in Qatar. This is because of some of the what to say, maybe some of the religious Kind of things that we are. where is the sound coming out? Ting, 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 ting. Okay, continue, This continue. is this is maybe because of some of the religious stages or religious problems. And nothing else. The World Cup is really going well. Many big teams like Germany and Belgium, who was world number two before the start of the World Cup, has been knocked out by small teams like Morocco and Japan. And these are the teams which, and biggest upset of this year's World Cup is that Germany did not qualify again for the second time in a row to the knockout stage. They did play really well, but it's about the luck. Luck didn't favor them, and that is the fact that they could not qualify on the knockout stage. And another one is that Belgium played lots of good games, but it's luck that did not favor them to move up to the knockout stage. But Belgium basically knocked out. Their team is very good. Their name of the team is very good. But I think their age is a factor and their fitness is also be a factor. If the condition of the team is not so well, if we see this Belgium, we cannot see. They say that it's ultimately a number two team of the world number two team. It's not look like that. Morocco's win is a fantastic win, but cannot deny that the Belgium is not the Belgium we have seen in 2018 or 2014 or what past time we have seen it, because they have the lots of big names, but their big names is not proven in this The World main Cup problem of the about their Belgium team. squad is the average age of Belgium squad is above 30, which is a very big factor in at this stage of the Coordination also not so because good. Their coordination is not so. If you think that Belgium also lost in UEFA European Champions Cup, which will be running on, it will be an accidental loss the Azerbaijan within 6 months ago, which will be a questionable point. Belgium football is still now dim, dim, still now deteriorate from see last 6 months. We have seen it, but the ranking is not affected. That is Mm, the thing. the main problem If behind this is that the team that is playing currently at the in the for the Belgium team that we are seeing currently playing, the entire team average age, if you look, it's very high first of all, and the second thing is that the most of the players are overused by their own clubs like Thorgan Hazard and all of the players. Uh, they are overused by the clubs, and as a result, they are having fitness issues. This is point number two, and point number three is off form of Romelu Lukaku. If you currently see he was one of the main factors for Belgium last time in the World Cup, in the way the team defeated Brazil in that match. Romelu Lukaku played a very important role, but this season I think he is going through some bad patch or off form and making some several foolish mistakes on the in front of the goal. So if this thing continues, then it will be better if Belgium soccer federations and all of their selectors coach find someone to replace Romelu Lukaku, because he is not at the peak of his form in the current World Cup. exactly, but Romelu something Lukaku more. is coming. Romelu Lukaku is coming in a changing position. After substitute have came to the field, but before substitution, they have Belgium not making any ball is not good. I think they have used in club this, but no, age is not a factor. If the age is the factor, then I said Cristiano Ronaldo's form. He will play right now. Portugal is also Cristiano Ronaldo's form is little bit deteriorated, but not so deteriorated to make a match.
He cannot lose the match. He cannot out of the match. Lionel Messi, he will be the main focusing in the Argentina's team. He will play and he will lead the team in age of the at the age of the 35, which will be a very big age and also a world also a world record that in knockout stage at the age of 35 has scored a knockout match goal. It will be a world record right now. So age is not a factor. I think fitness is a factor. Fitness and mentality. Their mentality is about to not focus in football. Their mentality on Germany and Belgium both have the focus on not in football, on politics outside the football. If they focusing on football, then they will come up this come up from these drawbacks. About The main Germany, they problem are of both the main in problem of both Germany. Germany and Belgium players is that both wanted to show their personal brilliance and not on then they did not focus on the teamwork, especially. What I found playing the match between Spain and Germany, I thought players like Jamal Musiala, who is just a teenager right now, he mainly focused on personal brilliance and not on the teamwork. And players like Kai K. Havertz, who was just used on the last match. Before two matches, players like Serge Gnabry, who did fail to convert a multiple chances, he was not substituted by the coach Hansi Flick. There are many problems which off-field problems rather, not the on-field ones, which caused the declination of Belgium and Germany. Rather Germany, I would say specifically. Yes. Yes. So So let us yes, come to the exclusive news. Many people are asking for East Bengal transfer update. So let me give you one by one the updates. Uh, so the first update that will go there is regarding East Bengal. East Bengal have started searching for a replacement of Alejandro. Already four strikers. They have found out four strikers. One is from Dutch league, and some other names are also considered. One from Brazilian second division is also considered, but the search is on, and they are scouting some foreign leagues also. So someone better will of course come this time. Is the first news. Second news is you all know Mohammad Nawaz has signed a deal, a 1 year deal with Hyderabad FC as the injury replacement of Laxmikant Kattimani. Mohammad Nawaz is a very experienced goalkeeper, and he is very quite old to the Indian football circuit. He had last season played for Mumbai City FC. This season he had some injury problems for which he could not play for Mumbai City FC, but he will switch sides to Hyderabad. So this is the second. Third update is that Rafael Crivellaro has signed. You all know Rafael Crivellaro has signed a contract with Jamshedpur FC. The fourth update is that Aizawl FC's head coach is currently ill. You all know. So a new coach is very close to take up the deal, and very soon a new coach will be signed. Also, some updates are there from the Kerala Premier League, which I just wait a moment. Uh, there are some updates from the Kerala. So basically, already the different local leagues that are occurring at all over India, they have also started making teams. So I'm giving you one by one. Wait a moment. Sandhu, like continue करो. एक second. yes. More मारो. The big news is that big transfer news, international transfer news, and it's a big news for the Asian football also. I hope the news will be true because the BBC World also breaking it after before 2 hours ago. Saudi Arabian club Al Nasser make offer to Portugal forward Cristiano Ronaldo, and we have the news that Cristiano Ronaldo also be agree with the contract. If it is happened officially, then Al Nasser is also the club. I hope AFC Champions League Indian club also be same group. Origin, if I'm not wrong,
Al Yes, Nasser Same group. have faced Same yes, group. yes, yes. same group. Yes, 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 yes. Jamshedpur. If it is happened, if it is happened, then Hyderabad FC have हैदराबाद faced. हैदराबाद नहीं, इस साल का Jamshedpur. चैंपियन, Jamshedpur. इस साल का Jamshedpur. ग्रुप टॉपर और जमशेदपुर के बीच में एक मैच होगा, उसमें जो जीतेगा वो चैंपियंस लीग खेलेगा। अभी डिसाइडेड नहीं है कौन खेलेगा। Okay, okay, okay. If it is happened, then Hyderabad FC or Jamshedpur FC have faced, not Al Nasser, have faced a great goat, Cristiano Ronaldo. Oh, what a beautiful! It's the breaking news. It's a So literally a great news for Indian football also. It is not Indian football, it's a great news for the Asian football. If Cristiano Ronaldo agreed to sign with Asian club Al Nasser, Arabian club Al Nasser, it's a very successful club of AFC Champions League. More, it's like a big club in Asia, Asian big club Al Nasser. It's a big opportunity for any of the Asian club. Have to play friendly, whatever maybe, and also be good for the Asian football also that this type of player have come to the Asian football confederation, Asian football, because if we not wrong, this class of people player not come in a prime time. I know CR7 is also a last age, a little bit late age, but still now he is in form because he released from Manchester United by their conviction. But if he come to in Asian football, I hope in Al Nasser, I hope it will be great for the Al Nasser or Arabian football and also be the great for the AFC. It's a big opportunity for the Asian football to become a bigger and grow up. So okay, so let us continue with some Indian football news. Prince Okraku, he has signed a deal with Muthoot Football Academy of Kerala Premier League. It's a quite a unnatural deal for any local clubs because Prince Okraku comes with a big reputation with him, and yeah, so it's a great deal. Another thing is that Shantanda will give you some news regarding the Kaukos replacement at ATK Mohun Bagan. At ATK Mohun, there is a news. Or is it please? Continue. Before the news for ATK Mohun Bagan, one news for the Bangalore FC, that is, Bangalore FC have officially signed Pablo Perez, an attacking midfielder, as the replacement of Prince Ibarra, who has been ruled out of this year's ISL due to injury. Continue, Shantanda, with ATK Mohun Bagan. The ATKMB's news, very crucial news. We have had Kaukos injury, and he already went to Finland for the treatment. And we also wish for his speedy recovery. That's it. But for his replacement, there are lots of players have discussed. We have had a fresh World Cup are also come in this squad. Whatever. I have two information about the replacement. One is given by Swapnomoy that Nigerian World Cup, uh, Nigerian World Cup, no name is being Former sorted former out World Cupper, former World Cupper. for World Cup. Nigerian former World Cup, which was played in 2018 as a regular first 11. I heard that is, and another source I have heard that Spaniard winger, Spaniard winger, who is also in the squad, World Cup squad, present World Cup squad. He will also in the radar of ATKMB management. But if we think the confirmation which will be a stronger, but I will say Nigeria is the most stronger because the source we have came this news is very much authenticity authentic. So Nigerian will be the more more true than the Spaniard. I will say that, but no name is revealed right now. No name. I will sort it out. But just a
rumor. It's a clean rumor. It's a wild rumor basically. Basically, Wild, exactly or in wild the rumor, but basically his profile is being searched out by the ATKMB squad. Now there are a lot of things to be happen in the between. So basically the deal may crash in between. You all know last season also the last season of Sri Cement also several high profile foreigners were targeted by Sri Cement. Like you all know one named Bargui, who is a Spanish Real Madrid player, but his deal didn't occur because he didn't wanted to come to India. Apart from that, yes. this season also several such things happened. I will give them in the transfer secret section. And apart from that, so it's a wild rumor, and also it's not even in the contractual stage. It's a initial talk, very initial stage. So we are not revealing the name. So there are several other news. First is Aryan Saroha. He is from Noida, Delhi. He has signed for third division RFEF club in Spain, CF Pozuelo de Alarcon. So it's the same division from where Ishan Panditya came to India, and we all know that Ishan Panditya will be next Sunil Chetri. So the way he is scoring, performing, and all that. So it's another good news that another Indian, not only he, another player is Atharv Dandekar. Athav Dandekar has signed for Club Deportivo Coslada, CD Coslada. It's a club in the Tercera division, third division Spanish. So these two foreign signings have already taken place. Apart from that, you all know I broke few days ago. Nozim Babadzonov has signed for Real Kashmir FC. So this is old news. Eh, so these are the some of the deals that occurred recently. Yes, Orijit. Another news is that the ATK Mohun Bagan's management is likely to replace Florentin Pogba because of his performance, and he has not been, and we have not seen him in the squad for the last 3 to 4 matches. So, while rumor is coming on that Tiri may replace Florentin Pogba, and Tiri is a contracted player for ATK Mohun Bagan, and this may happen that Florentin Pogba may get deregistered and Tiri may come on. This may happen. It's not a confirmed news. Swapna, continue. Okay, It's so also not a rumor. It's also a semi-confirmed because TD also come to India and also start practicing with the team. We have heard this. So it is not a not a rumor. It's a semi-confirmation news. At January window, they have confirming it. The team's comeback or Pogba's release, whatever may be happen. And also Pogba's another brothers are interesting. injured. Lost, one is lost out from the World Cup and one is lost from the ISL. Both are the injured and same injury. What a coincidence. Same ankle injury. Both. Ankle injury. Another thing is that recently I gave this news few days ago that Wilmar Gil from Colombia is all set to replace the uh, player. What is his name? Sylvester Igbone of Northeast. Igborn at Northeast United FC. But one of the rumor that I heard from one of my Colombian agent friend, he said that currently Wilmar is having a back patch and he is not at the perfect shape. So I don't know whether physical test and all that are taken before confirming it, but I think this decision can be more disastrous to Northeast United FC than Eliandro has been disastrous to East Bengal FC. The match I saw that Wilmer played, Wilmer is not completely at the peak of his fitness because he's totally unfit that I saw. He wins his running speed and he must release a lot of weight before getting onto the field. What I feel is that. Yes, 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 absolutely. So it's a thing that I heard from a Colombian agent friend. So I am not, I can't tell you whether it's true or false because it's a random conversation. So, but if it's true, then it will be a great trouble, of course. So
Sayantanda. Oh, because my reaction is coming out right now. The shot from the Perisic has taken from the outside the box is fantastic, but it's deflected right slightly by the defender. Or whatever corner taken by Modric, and it's clear out. Right. Okay. The match is still going on. 78 minutes. 1-1. I hope the match will be in extra time or and penalty also, because the movement, but also be completed in 90 minutes also. But I have said that something that ATKMB ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা এদিকে একজন বাংলায় চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে বাংলাতেই বলি। অনেক ইয়ে হয়েছে যে ইস্ট বেঙ্গলের খবর বলো। হ্যাঁ, ইস্ট বেঙ্গলের খবর বলতে গেলে যেটা খবর সেটা হচ্ছে, এই যে বারবার বলছি, এলিয়ানদের পরিবর্তন খোঁজা হচ্ছে, খোঁজা চলছে, এবং খোঁজা মানেই তো জানো অনেক কিছুই খোঁজা হয়, সব দিক 7-5 আগা পেছন সব দেখতে হয়, দেখে শুনে তো আনতে হবে। ওই এলিয়ানদের খোঁজাটা চলছে, এখন জানুয়ারি উইন্ডোতে তারা ঢুকবে, যা হবে সব জানুয়ারি উইন্ডোতে, জানুয়ারি 31 দিনের উইন্ডোতে যা করা হবে। আমি মোটামুটি তোমরা মানে এ মাসের এন্ডের মধ্যে মোটামুটি জানিয়ে দেবো, মানে চেষ্টা করবো জানিয়ে দেওয়ার যে কে আসছে, যদি আমি মানে খবরটা পাই অবশ্যই। পারফরমেন্স খুব ভালো ইস্ট বেঙ্গলের, এখন একটা অনেক দিন পর ওই দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা থেকে কিছুটা বেরিয়েছে। আইএ ম্যাচ গুলোতে জিতে হোম ম্যাচ আসলে কি হচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, হোম গ্রাউন্ডটা ঠিক মানে শুট করছে না মনে হয়। না, বেসিক্যালি কনস্ট্যান্টাইন যে টেকনিকে খেলাচ্ছে কনস্ট্যান্টাইন লং বল, সো যদি সে টেকনিকে খেলায় তাহলে যুব ভারতী পারফেক্ট প্লেস নয়, কারণ লং বলের জন্য ছোট মাঠ লাগে, যুব ভারতী মাঠটা অনেকটা বড়। ইস্ট বেঙ্গলের উচিত একটা কাজ করতে পারে, হয় কিশোর ভারতী বা কল্যাণীতে তাদের বেস্টে শিফট করে নেওয়া। এবার আমি জানি না কিশোর ভারতী বা কল্যাণীতে এই সেম লেভেলে খেলা মানে আইএসএল এর খেলা কন্ডাক্ট করার মতো পরিকাঠামো আছে কিনা, কারণ কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের অবস্থা, প্রথম কথা কিশোর ভারত শুধু কি এলিয়ান্ড্রোকেই ছাড়বে না লিমাকেও ছাড়বে? দেখো লিমাকে এখনো অব্দি ছাড়ার মতো মানে পরিস্থিতি আসেনি, আরো একটা দুটো ম্যাচ দেখবে, আপাতত লিমার খেলা ঠিকই আছে। লিমা খেলেছিল বলে জামশেদপুর এফসির এগেনস্টে অতগুলো বল বাড়াতে পেরেছিল, কিরিয়াকুর সময় অতগুলো বল ওপরে যাচ্ছিল না। ঠিক আছে, যেটা গন্ডগোল পাকি গেছে সেটা হচ্ছে এলিয়ান্ড্রো একটা স্ট্রাইকার দরকার, যে স্ট্রাইকারকে নিয়ে আসা হয়েছে সে গোড়া, আমি জানি না গোড়া থেকেই সে আনফিট ছিল, তাকে যে কি দেখে নাম মানে সাইন করা হলো মানে কারো না। এটা যদি বলি একটা কথা, এটা যখন মোহনবাগানের যখন লাস্ট আই লিগের সময় যে প্লেয়ারটাকে সাইন করানো হয়েছিল চামড়া বলে, সালভা চামড়ো, কিন্তু সালভা চামড়ো, সেই প্লেয়ারটাকে কিন্তু যতই কিছু হোক ও পায়ে খেলতে পারতো না, কিন্তু ওর মাথাটা অসাধারণ ছিল, ওর মাথা দিয়ে কিন্তু ও খান ছয়েক কিন্তু গোল করে গেছে, মানে একটা স্ট্রাইকারের যা কাজ ও কিন্তু করে দিয়েছে। যেটা ফ্যাক্টর হয়ে গেছিল, যে যেটা হয়ে গেছিল সেটা যে ও পা চলে না, একটা স্ট্রাইকারের শুধু মাথা চলে, মানে ও সেই কারণে তাকে হেডমাস্টার বলা হতো, শুধু মাথা চলে কিন্তু পা চলে না, এটা তো আর হয়। কিন্তু সে কিন্তু তার ফুটবলটা কিন্তু খেলে গেছে, সে পারছিল না, তাকে তারপরে একটা মানে জানুয়ারি উইন্ডোতে সুন্দর করে রিপ্লেস করে তার বদলে যেটা নিয়ে এসেছিল সেটা তো মানে একদম মার্ভেলাস, একবারে মাথা খারাপ করা প্লেয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাও প্রথম দুটো ম্যাচ সে কিছুই সেরকম করতে পারেনি, তো ডার্বিতে নেমে সে একদম ডার্বি থেকে তার ঝলক দেখানো শুরু হয়েছিল, সে শেষ ম্যাচে গিয়ে তার ঝলক শেষ করলো। তো একদম দুটো সিজন কাঁপিয়ে গেছে, তারপরে রাউন্ড গ্লাস পাঞ্জাব এফসিতে একটা সিজন পুরো কাঁপিয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। বেসিক্যালি তখন কিন্তু যেটা খবর ছিল সে কিন্তু মানে খেলেছিল চোট নিয়ে, ও কিন্তু ফুল ফিট ছিল না, কিন্তু একটা হাফ ফিট স্ট্রাইকারও যদি ওই লেভেলের পারফরমেন্স দিয়ে যায়, ওই কারণ বিশেষ করে ও যদি হাফ ফিট হয়ে থাকে, আর কিবুবিকোনা যে ফরমেশনে ফুটবল খেলা তাদের হাফ ফিট টিম কিন্তু প্লেয়ার কিন্তু খেলা সম্ভব না, কিন্তু সে কিন্তু খেলতেও রীতিমতো কভার আপ করতো। সুতরাং আমি মানে এরকম স্ট্রাইকার দেখিনি, সত্যি কথা বলতে। আজকে সবাই এদিকে মানে যেটা সমস্যা হয়ে গেছে যে একটা স্ট্রাইকার নেই, হয়তো কাউকের বদলে যে একটা স্ট্রাইকার আনবে না, এবং নাইজেরিয়ান আমরা ভাবছি নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারটাকে যদি নিয়ে হাজির করে, যে হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপে গোল করেছে, সেটাও কিন্তু করতে পারে। কথা আলোচনা যেহেতু হলো খুব বলে পসিবল মানে অনেকের মানে শোনা যাচ্ছে যে একটা নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের জন্য পেছনে ছুটছে, খুব পসিবল এটা।
কারণ কাউকে যদি রিপ্লেস করতেই হয়, আমার কাছে অপশন হচ্ছে অলরেডি আমার দুটো ডিফেন্ডার বগলে আছে, দুটো মাঝমাঠও বগলে আছে। কারণ আমরা যেটা ভাবতাম যে ম্যাথিউ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, ম্যাথিউ অলসো বি আর অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কেউ সব করতে পারে। ম্যাথিউ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে অসাম। তার মানে কাউকে রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু রয়েছে ম্যাথিউ দিয়ে। আবার ডিফেন্সিভ ম্যাথিউ মিডফিল্ডে সব করতে পারে, ও ডিফেন্সে এসে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার খেলতে পারে, লেফট ব্যাক, রাইট ব্যাক, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সব করতে পারে ও। সাইলেন্ট প্লেয়ার একটা, মানে আমি বলবো বেস্ট সাইলেন্ট ফুটবলার। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে কিন্তু অসাধারণ খেলো, মানে যে দুটো ম্যাচে ওকে ইউজ করা হয়েছিল, ওকে গোল করেছে বলে না, ওকে খেলে বেরিয়ে গেছে, নেমেছে খেলেছে বেরিয়ে গেছে, একদম পুরো খেলা এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। অতএব যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে কিন্তু যে স্ট্রাইকারের পেছনে যে যাবে না। কারণ একটা জিনিস ঠিক যে ডিমিত্রি পেট্রোদাস কিন্তু খুব ভালো উইথড্রয়াল প্লেয়ার। বেসিক্যালি ও কিন্তু বল প্লেয়ার, একটু খুব হলেও ভালো বল বল প্লেয়ার, হোল্ড করে খেলতে পারে, প্রচন্ড ভালো বল হোল্ড করতে পারে। যে পরিমাণ ও চান্স ক্রিয়েট করিয়ে দেয়, যে কোনো প্লেয়ার গোল করে, এনিবডি ক্যান স্কোর আ গোল। সুতরাং মানে একটা স্ট্রাইকারের দিকে হয়তো এদিকে মন ছুটছে। কারণ আগের দিন যে গোলটা করেছে ওটা তো মানে মানে ক্লিনিক্যাল ফিনিশ, মানে অনেকদিন পর ওরকম একটা মানে গোলার মতো শট, ওরকম বক্সের বাইরে থেকে উইথ কার্ল, মানে কার্লটাও দেখার মতো হয়েছে যখন রিপ্লেতে দেখলো, দারুণ। আবার ৮ তারিখ তো ম্যাচ আছে, সম্ভবত প্রতিপক্ষ জামশেদপুর মনে হয়, না কার সাথে খেলা আছে যেন, জামশেদপুরে। কলকাতাতে খেলা। কভার করতে যাওয়া সম্ভব হবে না, দুটো কারণে, এক ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, ট্রান্সপোর্ট আর বাইরের ট্রান্সপোর্টেশন একটা সমস্যা। জুয়ারে যদি ম্যাচ কভার হবে, যেটা সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে ট্রান্সপোর্ট, খুব সমস্যা। মানে ৯টার মধ্যে যদি আমরা ৭৫ মিনিট, মানে ৯টা ৭৫ মিনিটে যদি না বেরিয়ে আসতে পারি, তো কেউ, আমরা যারা দূর দূরান্ত থেকে মাঠে যাই, কেউ বাড়ি ফিরতে পারবে না, হয় মাঠে থাকতে হবে। অসম্ভব একটা টাফ সিচুয়েশন হয়ে যায়। এটা আমি জানি না এটা কবে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন ঠিক করবে, যে ম্যাচের দিন অন্তত একটুখানি ট্রান্সপোর্ট গুলোকে একটুখানি যদি রেগুলার রাখা যায়, লোকজনগুলো সুবিধা হয়। শিয়ালদা স্টেশন চলে আসে, সবাই মোটামুটি বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে পায়। মানে খুব চাপ হয়ে যায়, খুব চাপ। এটা একটা ফ্যাক্টর। এখন কিছুই চাপ হবে না, এখন কিছুই চাপ হবে না। না, মেট্রো বন্ধ তো। মেট্রো বন্ধ নাকি? আমি তো সেদিনকে গেলাম, কি মেট্রো বন্ধ? না, মেট্রো বলতে 10টার পর বন্ধ তো। না, 9:30 পর মেট্রো বন্ধ হয়ে যায়, লাস্ট মেট্রো 9:30। 10টার পর বন্ধ তো। এবার আমি আগের দিন গেছিলাম চেন্নাই ম্যাচে, এবার প্রেস কনফারেন্সেও ছিলাম। ব্যাস, তার- পুরো গোল ফল ও হয়ে তার- গেছে। ও মোটামুটি 10টা হয়ে গেছে। তুমি মোটামুটি ওই এর ম্যাচের মতো অবস্থা হয়েছে, ব্রাজিল স্পেন ভার্সেস কোস্টারিকা ম্যাচের গোলকিপারটার মতো অবস্থা হয়েছে, 7 গোল খেয়ে। মানে মোটামুটি তারপরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। তারপরে যে কোস্টারিকা পরের ম্যাচে জাপানকে হারিয়েছে, সেটাই বিশাল ব্যাপার। না, না, খুব অসুবিধা হয়নি। মানে আমি দেখলাম একটা খালি চলে যাচ্ছে, আমি দাঁড় করালাম, দাঁড় করিয়ে চলে এলাম আর কি। আর কি করবো, খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, আমি দাঁড় করিয়ে চলে এলাম। ওই খরচাটা হলো আর কিছুই না, যেটা 5 টাকা খরচাটাই হলো। না, 5 আরেকটা টাকা জিনিস 150 টাকা লাগলো। কোস্টারিকার ম্যাচে আমি একটা জিনিস দেখলাম, কোস্টারিকার যে গোলকিপার, সে কিন্তু হচ্ছে পিএসজির গোলকিপার। আমি হট করে চেক করতে গিয়ে জানতে পারলাম, মানে এটা আমার হয়তো আমার বিশ্ব ফুটবল সম্বন্ধে এক সময়কার রিয়েল মাদ্রিদের নাম্বার 1 চয়েস ছিল কেলর নাভাস। কেলর নাভাস বড় গোলকিপার। কেলর নাভাস, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, সে পিএসজির নাম্বার 1 গোলকিপার, কিন্তু সেদিনের তার গোলকিপিং দেখে যা বুঝলাম, আমি জানি না ও কি খেলার ইচ্ছে ছিল না, নাকি মানে ও আপ টু দা মার্ক ছিল নাভাস না, আমি জানি না। অনেকদিন খেলেনি, 6-7 মাস খেলার বলের বাইরে লাইনে, নাভাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাভাস প্রায় 4-5 মাস তো খেলার বাইরে। ডনারুমা খেলছে তো পিএসজি, তো বেঞ্চে বসে আছে চুপচাপ, ম্যাচই খেলে না। বেঞ্চ প্লেয়ার যদি হয়েও থাকি, একটা আমরা কি দেখি যে যাই বেঞ্চে থাকুক, তার তো একটা কোয়ালিটি থাকে। যে এই যে ব্রাজিলের যে বেঞ্চ টিমটা, বেঞ্চে যারা বসে আছে তারা তো মোটামুটি এক একটা টিমে খেলে, তারাও তো একটা মানে মোটামুটি তার সেখানে গিয়ে রেগুলার, সেখানে হয়তো বেঞ্চে আছে, তারা তো ফুটবলটা খেলে। এই যে আমি বলছি যে পেড্রো মিস করে যে হ্যান ত্যান অমুক, কিন্তু পেড্রো তো বলের লাইনে পৌঁছে কি শট নেবে, সে শট সিলেকশনে ভুল করে, সেটা আলাদা প্রশ্ন, সেটা হতেই পারে। স্ট্রাইকারে এটা যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক, যত বড়ই মানে যাতে জিজ্ঞেস সমালোচনা বলে না, স্ট্রাইকার যখন বলে পড়লে এই যে
লোটারো মার্টিনেজ। আমি সেদিনে খেলাটা রাত্রিরে দেখা হয়নি আমার, আমি হাইলাইট দেখে বললাম আবার হিগুয়েনের একটা মানে মিস মানে করেছে হাওয়া বোধহয় লেগে গেল সম্ভবত। হিগুয়েন আবার পার্ট আমি 2 বলি, লাউটারো মার্টিনেজ। লোথারো মার্টিনেজ কিন্তু এবার গল্প হচ্ছে লোথারো মার্টিনেজের জন্য কিন্তু কোপা আমেরিকা জিতেছে। এই লোথারো মার্টিনেজ কিন্তু কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্টিনা। আমি জানি না কি হঠাৎ করে তার মধ্যে যে কোত্থেকে হিগুয়েনের আত্মা ঢুকে এলো, অপূর্ণ আত্মা ঢুকে এলো, ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে ওরকম গোলমিস, ওইটা ডেঞ্জার হয়ে গেল ম্যাচটা লাস্ট মোমেন্টে। এবং এমিল এমিল মার্টিনেজ এমি যেটা মার্টিনেজ। সেভ করেছে, ওটা যেটা সেভ করেছে ওটা মনে হয় ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ সেভ। আমি বলবো ওটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেছে, ওটা ওয়ার্ল্ড কাপ, ওটাই ওয়ার্ল্ড কাপ। আমি বলবো যে ওই সেভটা না দিলে হয়তো ম্যাচ কি যেত আমি জানি না। এবং অনেকে ওই অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকারের দোষ দেবে এদিক ওদিক কোথাও। আমি বলবো যদি লাস্ট যে শট নেওয়ার আগের মুহূর্তে যদি দেখা যায়, অলরেডি ও এমন ভাবে গোলকিপার এমন ভাবে অ্যাঙ্গেল ক্লোজ ডাউন করে দিয়েছে, ওর আর কোনো জায়গা রাখেনি, মানে ওর গায়েতেই মারতে হবে। হয়তো আর একটু জোরে মারলে হয়তো এখন একমাত্র যদি ওই বগলি যদি হয়ে যেত তাহলে আলাদা কথা, না হলে ওর গায়ে মারতে হতো, আর কোনো এক জায়গা ছিল না। তারপরে এখনো লিসান্ড্রো মার্টিনেজের লাস্ট ট্যাকেলটাও খুব দারুণ ট্যাকেল ছিল, যেটা একদম কিপারের সামনে থেকে করলো মিচেল ডিউককে। ওটা কিন্তু স্টার্ট শো হয়ে গেছিল। আমি জানি না এখন স্টার্ট শো হলেও কিন্তু ফাউল দিচ্ছে না, মানে সেটা একটা ব্যাপার। ওটা কিন্তু স্টার্ট শো হয়ে গেছিল। 800 যাই হোক, বল কন্ট্যাক্ট ছিল বলে যে তো, যদি চাপ স্টার্টটা কোথায়? লেগেছে বলে হয়তো না স্টার্ট নিয়ম বলে নাকি স্টার্ট, মানে যেটা ইন্ডিয়ান ফুটবলে যেটা বলে যে স্টার্ট শো হয়ে গেলে কার্ড বেরিয়ে যায়, বা ওখানে স্টার্টটা শো হয়েছিল কিন্তু মানে খুব ভালো যে ওটা টাচ হয়নি। আর একটা জিনিস ঠিক যে এবারে ওয়ার্ল্ড কাপের যা রেফারিং দেখলাম বা দেখছি, এই রেফারিং যদি বিশ্ব মানচিত্রে চালানো সম্ভব কিনা জানি না, কারণ এটা মোস্ট কস্টলিয়েস্ট রেফারিং, মোস্ট কস্টলিয়েস্ট। আই হোপ বলে টেকনোলজি, ভারের আরো ক্যামেরা বাড়ানো, ইভেন যেটা জাপানের যে গোলটাকে নিয়ে এত সমালোচনা, সেটা কেন গোল, এবং সত্যি সত্যি হ্যাঁ এটা ঠিকই যে পরে দেখলাম হ্যাঁ ঠিক তো, বল তো ক্রস না করে যখন টেকনোলজি নেওয়া হচ্ছে তার মানে তো আমাকে টেকনোলজি ওই দিকটাও দেখতে হচ্ছে। সুতরাং টেকনোলজি বাড়বাড়ন্তরা না একটু বেশি হয়ে গেছে আমার মতে। ক্রিকেটেও কিন্তু টেকনোলজি আছে, কিন্তু ক্রিকেটে কিন্তু সবকিছু কিন্তু টেকনোলজিতে দেখা হয় না। কিছু কিছু জিনিস কিন্তু মানে ম্যানুয়ালিও করে দেওয়া হচ্ছে। যেমন যদি বলি যে বলটা ওয়াইড হলো না নো হলো, ওটা কিন্তু ফিল্ড আম্পায়ারই ঠিক করে। খুব কন্ট্রাক্টে কনফিউশন হলে তখন থার্ড আম্পায়ারের কাছে যায়। এখানে দেখছি মানে একটা ম্যাচের কিছু ঘটে যাওয়ার প্রায় 5-10 মিনিট ওখানে একটা ভুল হয়েছিল, যা আগে ঠিক কর। এটা মনে হয় না ফুটবলে ঠিক হচ্ছে, এটাকে একটু দিয়ে ভাবা উচিত যে কিভাবে। আর একটা জিনিস করা উচিত, অন্তত অ্যাপিল জিনিসটা আনা উচিত প্লেয়ারদের কাছে। রেফারি কোনো ডিসিশন যদি পছন্দ না হয়, অন্তত অ্যাপিল যেন করতে পারে। যেটা হকিতে কিন্তু আছে, হকিতে কিন্তু অ্যাপিল করা যায়, দুটো করে রেফারেল নেওয়া যায়। হকিতেও তো রেফারেল ব্যবস্থাটা আছে যে পেনাল্টি কর্নার হলো কি হলো না। আমাদের এটাও কিন্তু একটা দেখা উচিত, সবসময় রেফারির ওপরে ম্যাচটা থাকবে বা প্লেয়াররার ওপর থাকুক। চ্যালেঞ্জ করা হোক যে হ্যাঁ প্লেয়াররাও চ্যালেঞ্জ করুক যে আমি ওকে মেরেছি না মারিনি, বা আমি এটা করেছি কি করে, এই দিকটাও একটু দেখা হোক। যখন এত কিছুই যখন হচ্ছে, আর সব থেকে বড় কথা ইনজুরি টাইমের ব্যাপারটা যেটা করা হয়েছে, সম্ভবত ম্যাচটা মনে হচ্ছে এক্সট্রা টাইমে যাবে, কারণ 4 মিনিট এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়েছে। জাপান অলরেডি ভগবানের নাম জপছে, যদি 90 মিনিটের মধ্যে যদি ক্রোয়েশিয়াকে আটকে রাখতে পারে তাহলে একটা বিশাল ব্যাপার হবে যে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ রানার আপকে আমরা 90 মিনিটেও জিততে দিইনি। আচ্ছা, একটা আপডেট দিয়ে দিই, এক্ষুনি এলো, সেটা হচ্ছে মোহামেডান হয়তো দাউদাকে ছেড়ে দিতে চলেছে। খেললোই বা কবে আর রাখলোই বা কবে? মোহামেডান আদিওলা আর দাউদাকে হয়তো ছেড়ে দেবে। নট আর এছাড়া সিএফসি একটা উইঙ্গার, লেফট উইঙ্গার কে সই করাতে চলেছে। নামটা এখনো জানি না, ইন্ডিয়ান। নামটা ইন্ডিয়ান কে কে কে? ইন্ডিয়ান লেফট উইঙ্গার। ও তো সাইন করার প্রচুর আছে লেফট উইঙ্গার ওদের। তা একজন নেবে, তো ঠিক মানে আছে, যে আজকে মানে আমরা বেসিক্যালি একে নেবে, সে সাইড ব্যাকেও খেলতে পারবে প্লাস লেফট উইঙ্গেও খেলতে পারবে, মানে ডুয়েল রোল উইঙ্গার আর কি। উইঙ্গার মানে উইং ব্যাক আর উইং অ্যাটাকার। যাই হোক আমরা আজকে অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করি, আমি অন্তত উঠছি এবার, অনেকক্ষণ হলো। বাকিরা হ্যাঁ, কন্টিনিউ করো, আজকে আমি উঠতে হবে। আজকের শেষ তো। আমাদের চ্যানেল যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করুন, একটা লাইক করে দিন, আর অবশ্যই কিভাবে আমরা শোটাকে ডেভেলপ করতে পারি তা নিয়ে কমেন্ট করুন। আর অবশ্যই আমাদের যেহেতু পুরো মানে এন্টায়ার
সাপোর্ট যে সিস্টেমটা ছিল সেটা যেহেতু এই হ্যাকিং এর ফলে ব্রেকডাউন হয়ে গেছে, আপনারা একটু শেয়ার করুন মানে সবার সাথে, যাতে অ্যাটলিস্ট আমাদের কন্টেন্ট গুলো সবার কাছে পৌঁছায় আর কি। অনেক ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।